Okay. How are you? Fine, thank you. Yes, and today we are students from Limited Gifted High School, and we are here to complete our bilingual major project that involves first-hand experiences with foreigner. Yes, and lucky we have you today to be our companion, and so to guarantee that our accomplishment do not interfere with the enjoyment of the trips, I will go across what we're gonna do. Yes, and I'm sure that you go with our presenter, okay? And to have you throughout the trips, we will be our presenter, and so we will explain and tell you something, inform you about the geological, historical, and cultural value of these places. And I thought that it's really regretful if you come here and you do not know anything. Yes, of course that you may have read about this. And specifically, in the first place, one will be the first person who the presenter who tell you about the outstanding feature of Trang's scenic landscape complex that satisfies the criteria for the first mixed work complex in Vietnam. Yes, and so the next person's on mine. She's not here, I'm sorry. She's going to be the presenter for you in the historical destinations. Yes, and so you can meet me in the last 3 destinations, the Cavern, Tree Cavern, and our shrine. And I got a folklore to tell you. Yeah, okay. So, you do not have to pay anything for us. We will do this for free, but there's the only thing that we will have this as our visual product for our project. So, as you move to the next, to the rest, I'm sorry, you move to the central of the destinations, one will be the person who will present for you, and now the part of her. Yeah, so I sincerely hope that on behalf of my group, yeah, you will have the best time here. Yes, if possible, with your family and friends. Yeah, and we really need your cooperation. So I hope that this can be successful. So can we start? So before proceeding, sure. I will introduce you. Làm mình cùng với học sinh gì đó. So this is the scenic landscape complex or the ecotourism site of Tràng. So this site has been recognized by UNESCO World Không cần, Heritage đi thế thôi. as Không cần. site on the 23rd, 2014, and based on 3 main criteria. So the first one is cultural. This site contains the archaeological evidence of humans dating back to 1000 BC, and as well as the future periods of Vietnam, the Chu dynasty, Qing and Old Lý. So, as for the official ceremony, it will be held on the 23rd January 2010. So, it was built to worship two commanders of the loyal guard, the left wing and the right wing commanders. Well, in the chaos following the King Din Hang's death, they took the refuge in the dark cavern, which you will visit later. And then, after the reasons Lei Huan's interment, they committed suicide. So the people around here built this place to commemorate their loyalty, and this place is named Phu Dong. So
now you will be free to visit along it, and later we're going to come back to this boat. Do you remember the number of the boat? Okay, we will wait here. So 691. just remember first one here. Okay, the last one. Okay. Yeah. So now you can free to visit. Okay. But now the young people are no longer like Các bạn không cần mic. So always in the left. Don't breathe. And exit in the right. Okay. Like in the clock. Your wish. Yes. Yeah, good. Here is an example of how your area here also have an entry as the lost Đi đi. Be careful. Be careful. Này, bạn Tình ơi, về cái nhóm nó đi qua hàng nó phải nói. Okay, and here is Bright Cavern. This place name is not mean that the light is not necessary, but the lamp here is very essential, and it also is a place of many stalactites hang around. It's like the dark cavern, but it's much more. I mean, it's not narrow and it's not low. It's higher and wider, and it's a beautiful place of domes, domes with rich in 20 meters in length, and some stalactite here is up to 60 meters in length. And it's water. You can see that it's bigger cave, so you maybe have to worry. You have to. These are the feature of karst formations. Feature of karst formations. A lot of carbon and water. I forgot to mention one thing. Yeah. You know, I've told you that it is recognized as the World Heritage Site based on 3 criteria, right? So the second thing is karst formation. You know, it's beautiful karst landscape with mountains and carbon really helped to put it on the heritage list.
And the third criteria is geological data. You know, the karst formation, the mountains and caverns here really shows the final phase in the karst formation process. It is very beautiful and majestic. There are many karstic stone all around Vietnam, in North Vietnam, like in along Bay, near Dien Bien Phu. So there are many karstic stone like here. But here it's very interesting with the river inside. There are many caves. And you can notice the different color between the water in this cavern and this cavern. Some is much more green. It is greener. This is tropical. Winery cavern. It is because people in the past always came here and make wine. Cook the water here. I will show you the well. They take the water, but later and make wine for the king. You know, upon is also found many equipment and containers about the wine making produce. And later I'm going to take you to the well. The water is very pure and very full and maybe tasty. And it is why we know that when we took the water here, take the water here and make wine. The wine is so tasteful and people like the wine, not more. Yes. In the past, only the king can make wine made from this water. And yes, it's very rare. Yeah, okay. After 20 minutes and over 500 steps we come reach the Zhen Shrine, which is worship the commander of the silent remain and a Talon military commander and his wife. And this shrine is very old ancient. It is very repaired in the late 19th century and early 20th century. Also, it's very small, but the artistic values in the design is undeniable. You can see, especially the stone and the wood carvings here. In the 4 outside pillars, you can come near and touch it. You can explore it, and people always come here to pray for luck and happiness in New Year or on the journey. It must be a very interesting experience when we touch and explore. And the people don't want to come indoor. You know why? Because inside everything is ocean and they explore it. And now we are allowed to touch. Thạch tác thành ứng với câu nguyên nhiên từ miếu, có nghĩa là ngôi đền cũng được tu sửa lại bằng đá. Về phần kiến trúc là được sao in chính bản. Ngôi đền còn lại những ngày hôm nay là có 756 năm, có 12 cột đá dầm sàng lưỡng ngạch, lợp mái trên bằng đá. Mà người đời xưa đặt tạc kẽo tất cả các nét hoa văn nổi bật trên nền đá xanh nguyên khối và được lấy tại núi Nhồi, Thanh Hóa. Cổ nhân xưa của chúng ta đục ở đây theo tích của bộ tư linh gọi là Long, Linh, Quy và Phượng. Mà ông Phượng này thì hiện tại là vẫn đang sống ở đây thành bầy đàn. Chúng ta phải thấy rằng người xưa đục ở đây bằng tâm đức, bằng trí tuệ. Vì vậy mà chúng ta thấy tất cả đường mắt, hoa văn rất mềm mại, sống động. Cũng như muốn nhắc nhở, muốn gửi gắm lại cho người đời sau 4 điều tâm linh cầu may ở cột thứ nhất. Bên phải, ông Phượng này 2 cánh dang rộng, tượng trưng cho vòm trời. Bộ lông cánh tượng trưng cho cỏ cây hoa lá. Còn bên hông cột đây là đầm sen vịt, trên đây là chim trích động trên cành mai, tượng trưng cho một nền hòa bình độc lập chính thống. Tiếng nói như tâm, chúng ta cầu hiền công dạy sự, nhưng nói như vậy đây là cầu Quốc.
Vietnam has some. Cột thứ hai, chúng ta thấy rằng ốc phượng này bay cao, bay xa, bay tít tầng mây trên, nó được điểm lại một áng mây hồng mỏ trong mắt sáng, biểu tượng cho lời ăn và tiếng nói. Miệng công giải lụa đào vào cuốn thư. Còn rồng là đại diện cho quyền lực, ly đại diện cho sức mạnh, nhưng rùa đại diện cho sự trường tồn. Chúng ta thấy rồng giáng hạ hút nước, cái dòng nước được cuốn lên, ông rùa từ trong đầm sen ló ra, ông cá chép nỡ mình được quá lo. Vì vậy cũng nhau theo dòng. Người đời xưa người ta để lại đây một câu thơ: mồng 5 cá đi ăn thề, mồng 8 cá về cá vượt vũ môn. Cái tích này các cụ đục theo cái tích của mồng 8 tư một sinh một nở. Nếu nói duy tâm cột này chúng ta cầu về tai And longevity. nhưng nếu nói duy vận ở đây là cầu cho mưa thuần, gió hòa, trời yên, biển lặng. Và tác phẩm thứ ba là cầu về sức khỏe. Tác phẩm thứ tư là cầu về hạnh phúc gia đình. Vì lý do khi con người chúng ta đã thành đạt tới đỉnh cao nghệ thuật của cuộc sống, đến mức độ siêu phàm, nhưng trong cuộc đời chúng ta không thể thiếu được cột thứ tư là tinh ý hơn tất cả. Vì thế người xưa người ta mới mô tả ông phượng này hai cánh đan chéo giống như trái tim lồng, miệng công giải lụa đào của cuốn thư. Nhìn trách về phía trên, ý tưởng ở đây muốn nhắc nhở đã là bậc chính nhân quân tử thì dù chúng ta có thành đạt tới đâu thì luôn luôn phải khiêm tốn, học rồi học nữa, học mãi và học mãi. Dòng ở đây cũng dáng hạ hút nước, cái dòng nước được cuốn lên, ông rùa nhẹ nhàng từ trong đầm sen ló ra, ông cá rô để ngỡ mình được quy tiên, vì vậy cũng nhau theo dòng nước đi lên. Cổ nhân xưa có đặt lại đây một câu thơ: khi đi nhớ cầu cùng cô, khi về thì nhớ cá rô tổng trường. Đoạn này được trích ở cái nơi có cái câu thơ là cổ Việt Quốc đương Tống khai bảo hoa lư đô thị Hán Tràng An, đó là đền Đinh. Vì vậy mà cả quần thể trời đất hòa thuận, ôm ấp cái trái tim lồng, còn này cầu về hạnh phúc gia đình. Nếu ai muộn màng tình duyên sinh con một bề, chúng ta sẽ liền của số 4. Đấy, như các cháu thì phải thấy rằng là tất cả cái giá trị lịch sử, giá trị văn hóa, giá trị nhân văn thì nó chỉ gói gọn trong một ngôi đền rất nhỏ, chứ không to mà cũng không cồng kềnh như vậy. Nhưng ở đây nếu như con người ta mà đầy đủ kiến thức để phân tích thì những cái chỗ này là cả một vấn đề. Có những cái tố chất rất đầy đủ để con người ta đủ hành trang để bước vào cuộc đời. Đấy. Đối với các cháu thì cần là phải thấy rằng cái sự nghiệp của ông cha ta để lại cho chúng ta đây là một cái di sản mà rất vinh dự, nó lại đứng trong tức là cái tỉnh Ninh Bình của chúng ta. Đây là niềm tự hào chung của đất nước cũng như là tỉnh chúng ta. Đấy, ngày 23 này sẽ đón nhận bằng di sản thiên nhiên thế giới. Tức là các cháu về thiên nhiên là đây là di sản hỗn hợp. Mà trên thế giới nó chỉ có 31 di sản được phong thôi. Nhưng cái này được đứng thứ 10. Nhưng riêng những cái cột đá này được đứng đầu Đông Nam châu Á. He was the commander of 10th Division, the army, Đấy, Royal Army at the time. mà cách đây 2.500 mét thì nó lại có cái hang bói, hang trống, hang mòi. Ở đó tức là qua các nhà khảo cổ học người ta đã nghiên cứu giữa từ năm 2003 cho đến bây giờ suốt 11 năm dòng dã. Thì chúng ta đã thu lượm được hơn 3.000 cổ vật, mà nơi đó là một cái mái nhà chung của người tiền sử có niên đại từ 7 đến 3.000 năm, chứ không phải là chúng ta là 4.000 năm lịch sử nữa đâu, mà là 30.000 năm lịch sử. Cháu nên nhớ đây là một cái điểm vinh hạnh chung của đất nước ta, mà khẳng định chúng ta là có con người tiền sử chứ không phải là người lai ngoại lai, đúng không? Đấy, cái niềm tự hào chung. Thôi cố gắng mà ghi lấy rồi mai kia học có vấn đề đấy. Rồi. Capital at the Kẻ time. ra cái cháu vào đây ấy, là bán một biết là người Ninh Bình thì bán nói trước. Với cháu Không hiểu sao xây cái chùa khác như này. No, the first capital was mà ngày xưa đi lại nó khó hơn. Northwest of Hanoi. tức là đây là tương lai mà của đất nước. King Ram moved the capital to Hanoi, and then King Đinh Tiên Hoàng moved the capital here south to Hoa Lư because of the strategic position for defense. You see all the mountains. And then at the Lee dynasty, they moved again to the capital to Hanoi again. And it was until Nguyễn dynasty, the last dynasty, they moved the capital to Nguyễn. Cô lái đò cho các cháu 3 hang động. Không thì gọi hỏi. Okay, so now we are on the way to the three cavern Bazard, cavern Sing and Sea. Yes, and so the name trace origin back in the local folklore.
that a prince fell in love with a very beautiful girl. And on the day that he brought the proposal tribute to the girl family, it turned out that she has been delivered to the neighboring state to choose for pieces. And so the prince went to the nearby cavern. Yes, this is the cavern, in despair. And he threw away all the tributes. He lighted a candle on turtle back. And then he cried so much that his tears formed a shrimps. Yeah? And according to local people, the places or the cave where he threw away all the tributes, it's called a sing. Because sing is a Vietnamese word for wedding present. The place where he lighted candle on turtle back and then he drowned it, it's called a sea. And the place, the cave where he cries a lot is called a bazon. Because bazon is mean 3 drops of tear. Yeah. And next, when we move to this cave or What is it? this cave, and you will see that the water below it is a safe haven for bat, fruit bread, and fish and other animals because it had the quality of being very warm throughout the year, despite the cold weather outside. Yes, so this is my favorite part is that when you receive 3 drops from the cellar-tide, 3 drops of water from the cellar-tide of the cavern, it means that it will offer you blessings and happiness and lucky in love. Yes, and so local people really have a belief in these places. So it is the last destination of our tour today, and it is a shrine Phu Khong. According to the local people, these places is the memory places for 7 mandarins of the house of King Ding Tiên Hoàng. And after King Ding Tiên Hoàng assassinations, all to keep all the dead secrets, all the burial procedures and funeral were performed by 7 loyal mandarin of the king. And after that, all of them took the poison to carry the secret of the dead to the grave. And one more detail is that after the king died, 100 frozen coffins were made, but only one of them carried the king. Yes, and so upon receiving the news, the local people construct this shrine, and they place an incense bowl, as you can see, an incense bowl on the left, on top of the left rope, and next to the left rope, they build a tree of this species, which is very common in worship place in Vietnam. And this tree is very special because in fruit seasons, it produces two types of different fruit. One is brown and with stone. The other is oblate and without stone. Yeah. And so worshiping hero and heroines, and our center is a very important part of Vietnam culture. And this is a very example. This side is a very example of this place. And before saying goodbye, first I want to say thank you. Thank you too. Yeah, thank you for all your cooperations and your volunteer to help us. Yes, and without you, our project cannot be success. And so I sincerely hope that today we and our presentation has helped you to understand partly about the historical, geological, and cultural value of Tràng scenic landscape complex and all the outstanding features to make it the third world mixes heritages, yeah, in Vietnam. And so again, please accept our sincere thanks, and I hope that you will have the best time here with your family. Thank you very much. Thank you very much.